Good morning, everyone. Our ministerial convoy has joined us. I welcome everyone all to the stage. Please, a big round of applause for the ministers. I request all the dignitaries to be please seated before we begin the event. We are going to start the event now. Good morning, everyone. I would like to welcome Srimati Rama Devi Lanka, the Director of Emerging Technologies, Government of Telangana, to be on the podium and give us a welcome address and overview of the Medicine from the Sky project. Ma'am, I welcome you to the podium. Respected Honorable Union Minister for Civil Aviation, Jyotiraditya Scindia ji, Honorable Minister for Education, Srimati P. Sabita Indra Reddy garu, Honorable Minister for ITENC, MANUD and Industries and Commerce, Sri KT Ramarao garu, respected dignitaries, consortia partners, media persons, and vichesina Vikarabad Prajalaki. A warm welcome to everyone. Andarki Namaskaram. Thank you all for indeed taking time to grace this occasion, a very momentous occasion for us. Telangana, under the leadership of our Honorable Minister KT Ramarao garu and our Principal Secretary Jayesh Ranjan garu, unfortunately he could not attend today due to some, has been at the forefront in adopting emerging technologies such as artificial intelligence, blockchain, cloud, drones, of course, for improving services to citizens and businesses and for improving governance. Well, Telangana is the first state to release a policy framework for drones way back in 2019. Our vision was to develop a vibrant ecosystem of drone in the state of Telangana, which in a way attracts investments to the country in the drone industry. Well, this was way back in 2019 that we did. Subsequently, we have been using drones for various use cases. We have been piloting for agriculture spraying, mining, afforestation recently, Hara Bahara program ani, Chetlu Natadaniki, drones vadi seeds vedam anamata, forest lo. We started that. But ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ చేసాం డ్రోన్స్లో, బట్ ద కీ వన్ టుడే వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ మెడిసిన్ ఫ్రమ్ ద స్కై ప్రాజెక్ట్ ఈజ్ వెరీ క్లోజ్ టు అవర్ హార్ట్స్ అనమాట. ఎందుకంటే దిస్ యాక్చువల్లీ సేవ్స్ లైవ్స్. దిస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ అస్. వెల్, వీ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం, అపోలో, just a minute, Apollo hospitals for almost 2 years. After our Honorable Minister released the report during the Indian Economic Summit in 2019 in New Delhi. Well, just to cite our experience, though we have been working for the last 1.5 years, just last 6 months, sir, we have been working very rigorously on this project. In fact, we have developed so many SOPs, for this project which we have submitted. In fact, Ambar Dubey ji knows how much effort we have put in, for this project, tons and tons of SOPs. But when we heard about the new rules, release of new rules, we felt very happy. अच्छा हम इतना मेहनत करना नहीं पड़ता अगले projects के लिए. So thanks to DGCA, Airport Authority of India officials for guiding us, helping us at every stage. Well, talking about the project, Medicine from the Sky project, we believe this project is going to address the logistic issues in the health sector.
making available life-saving medicines, vaccines, blood, and long-tail medicines, specifically in Telangana. మనకు తెలంగాణలో ఈ ప్రాబ్లం ఉంది. ఏదైనా పాము కనుక కాటేస్తే ఒక పర్టికులర్ మెడిసిన్ ఇస్తాము. ఆ మెడిసిన్ ఒక్కోసారి మన దగ్గర ఉండకపోవచ్చు. మనం ఎవరికైనా పాము కాటేసింది అనుకోండి, ఇమీడియట్గా పిహెచ్సికి తీసుకెళ్తాము. పిహెచ్సిలో ఆ మందు ఉండకపోవచ్చు. అప్పుడు వాళ్ళు సిహెచ్సికి ఫోన్ చేస్తే ఆ మందు రావడానికి టైం పడుతుంది. సో అదే డ్రోన్ అయితే 10 నిమిషాల్లో ఎగిరి మీకు ఆ మెడిసిన్ అక్కడికి ఇవ్వగలుగుతుంది. సో ప్రాజెక్ట్ ఐడియా అదనమాట. ఎక్కడ బ్లడ్ కానీ వ్యాక్సిన్స్ కానీ ఈ పాము కాటుకి మందు లాంగ్ టైల్ మెడిసిన్ అంటాము. అలానే డయాగ్నోసిస్ శాంపుల్స్ కూడా. ఒక్కోసారి డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ ఎంతో దూరంలో ఉంటుంది. మనం శాంపిల్స్ పంపించాలంటే మనం అక్కడికి వెళ్లాల్సి వస్తుంది. సో పిహెచ్సి దగ్గరకో ఎక్కడికో వెళ్తే అక్కడ డ్రోన్ శాంపిల్స్ని పిక్ చేసుకొని డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్కి ఇవ్వడం, ఇలాంటివన్నీ మనం డ్రోన్ ద్వారా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. అంటే ఇప్పుడు ఈరోజు చేసేది లాంచ్ ఏంటంటే ఇంతవరకు ఎవరూ చేయలేదండి మన దేశంలో. అంటే రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా రిలాక్స్ చేశారు. ఫస్ట్ టైం మన దేశంలో మన రాష్ట్రంలో వికారాబాద్లో ఇది జరుగుతోంది. దీన్ని ఏమంటారంటే బియాండ్ విజువల్ లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఆపరేషన్స్ అంటారు. అంటే మామూలుగా మీరు చూసే ఉంటారు డ్రోన్స్ చిన్న చిన్నగా వెడ్డింగ్స్లో వాటిల్లో. బట్ ఇదేంటంటే ఆపరేట్ చేస్తే ఇక్కడ ఆపరేట్ చేసి 15-20 కిలోమీటర్స్ వరకు వెళ్ళొచ్చు అనమాట. మనిషి ఎవరు ఉండరు డ్రోన్లో, బట్ 20-25 కిలోమీటర్స్. టెక్నాలజీ పెరిగే కొద్దీ ఇంకా దూరాలకి వెళ్ళగలుగుతుంది అనమాట. సో అది మన రాష్ట్రంలో ఈ ప్రయోగాలు చేస్తున్నాము. మన మంత్రివర్యులు ఆధ్వర్యంలో, మన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గైడెన్స్లో ఇదంతా చేస్తున్నాం మనం. అయితే దీనికి మనము ఒక EOI, we have released an EOI and we have shortlisted about 8 consortium partners. I thank all the consortium partners who are here. They have really done a wonderful job in actually, working along with us in applying for various approvals, permits. Of course, with the release of new drone rules, we don't need all this, the security approval, the SOP, tons and tons of SOPs we don't need. So it's really a very, easy way for us to now fly drones. Thanks to Ministry of Civil Aviation, Honorable Minister and the Secretary Civil Aviation and Abbar Dubbe Ji Garu, who is here. He has been a constant support for us, in all our projects. So the trials that we are doing today are to pick up vaccines. Initially, at the community center we have planned, Andy. But because of this event, we said the drones will take off from here and drop those medicines at the PHC Anmata, nearby place. So of these 8 consortium partners, we have about 20 organizations representing, different sectors, from the logistics sector, from the health sector. Drone, of course, the main lead companies are drone operators, healthcare experts, and cold chain experts. It's a combination of different service companies that we are looking at, manufacturing companies, drones, and so on. So we have 8 consortium companies, AirServe Consortium, Blue Dot, MedExpress, the officials are here today, Curious Fly Consortium, Dunzo, Flipkart, Hepicopter, Medisky, Red Wing Consortium. Today, 2 companies, that is Sky Air Mobility and Tech Eagle, they have come out from, one company is from Gurugram, the other they have flown from Delhi and they are doing their trials here. Maru Drones has also come out with a drone which is there, but today I think post the launch they will actually carry out the trials. Well, lastly, to conclude, Government of Telangana shall continue to act as a test bed for new age technologies, especially in the area of drones, leverage drones to deliver services to citizens, అంటే సామాన్య ప్రజానికానికి ఎలా ఉపయోగపడాలో డ్రోన్స్, అలా మన రాష్ట్రం ఆలోచిస్తుంది ఏం చేయాలి అనేది. సో ఇది వేరే రాష్ట్రాలు మన దగ్గర ఎక్స్పీరియన్స్ చూసి వాళ్ళు కూడా చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుందండి. సో ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ లెర్నింగ్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఫ్రమ్ దీస్ ట్రయల్స్, I think, which can be used for scaling up nationally and deploy, drones across the country. So I conclude, I thank the district administration for helping us out, in all this. Today's launch, they have done a wonderful job. I thank the ground team, health department officials, they're on their constant toes. Just in a week's time, we are organizing this. So really thank you to all the partners, to everyone who have been working with us relentlessly for the last 1 week. Well, now, lastly, I think now nothing can stop us from realizing our dream, or vision of making Telangana as a vibrant drone ecosystem or a hub, in India. Well, thank you all. Thank you, Ramadevi Garu, for the welcome address and talking about this wonderful project that Telangana is doing for the first time in India. Now, I would like to request
our dear Collector of Vikarabad, Srimati Nikhila Garu, to come on the stage and deliver her address. Welcome, ma'am. Good morning to all the dignitaries on the dais, and firstly I want to thank Ramadevi Garu for explaining the value addition of medicine from the sky that would bring to the healthcare logistics. Now, as Telangana is set to become the first Indian state to trial the vaccine deliveries through drone in India, we are pleased to have Vikarabad district as the host of these trials, and to many more that may follow. Vikarabad is one of the districts with relatively low urban population and relatively less population density, which makes the healthcare resources here a bit scattered. These alternative logistic routes through drones would help us in providing safe, accurate, reliable, quick pickup and delivery of healthcare items like medicines, COVID-19 vaccines, units of blood and other life-saving equipment from the distribution center to the specific locations and back. This would ensure healthcare equity to all the rural areas in our district. Our health officials from the district level to the CHCs, PHCs, sub-centers, we are all glad to observe this alternate mode of delivery and how it can be life-saving, especially in case of emergencies like snake bites. I therefore congratulate all the core partners of this project and thank you all from the bottom of my heart for choosing Vikarabad district. Thank you all. Thank you, madam, for your kind words. Now, we would like to progress towards the launch of the program, and we will do so by acknowledging the core team that has been driving the efforts. The core team of the project has been led by Shri Jayesh Ranjan Garu, the Principal Secretary, Telangana Government, who unfortunately could not be with us today. Then we have Shri Ramadevi Lanka, the OST to Jayesh Ranjan Garu and Director of Emerging Technologies. And then I am the part of the team. My name is Minal Goel. I work as a consultant with the IT and State Department. We have Shri Vignesh Santhanam from World Economic Forum. He is the India lead for drones and aerospace. And we have Farooq Ahmed, who is the head of medical engineering services in Apollo Hospitals. Now I would like to request the Honorable Minister Sirs and the Secretary Mocha and Joint Secretary Mocha to please come forward and do a drone poster launch with us, followed by which we will invite consortiums. అనురాగానికి అమ్మ ఆదర్శం, ఆరోగ్యానికి శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. అనుభవం, అర్హత, అంకిత భావం కల డాక్టర్లచే చికిత్స. అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన ఎంపిక శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. డయాబెటిస్, కీళ్ల నొప్పులు, సయాటికా, వెన్నుముక సమస్యలు, థైరాయిడ్, నిద్రలేమి, మానసిక సమస్యలు, ఋతు సమస్యలు, అన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు ప్రత్యేక హోమియో వైద్యం. అందరికీ అందుబాటులో అంతర్జాతీయ హోమియో వైద్యం శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని వైద్యంతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కొరకు సంప్రదించండి శ్రీ సాయి హోమియో క్లినిక్ అండ్ స్టోర్స్, భవానీ నగర్, అంబేద్కర్ నగర్ రోడ్, ఓల్డ్ అల్వాల్, సికింద్రాబాద్. సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్స్ 9000751751 మరియు 9000422525. Now I would request the consortiums who are part of Medicine from the Sky to please come over to the stage, and we will request our ministers to please put the vaccines in the cold storage box and we do the inaugural of this wonderful project. Consortiums, please come over to the stage.
A round of applause for all the participants in consortia. This is the first time we are doing in India. Currently, our ministers are viewing the drone by Happycopter Consortium, which has Maru Drones as a drone company and PHFI as clinical partner. After this consortium, we have two consortiums on the left side. Our honorable ministers are now viewing the drone of Curious Fly Consortium, which has Tech Eagle Innovations as the key driving agency and the drone company. The drones that we are seeing on the stage are the new technology drones which are capable of making flights which are called beyond visual line of sight. Beyond visual line of sight means in theoretical range anything beyond 500 meter. So the drones take the flights in an autonomous way. You just put in the coordinates, the location where you want to go, the drone will take off and it will automatically go over there and land on the site. This is the technology we are looking at. This is the future of drone industry we are looking at. Overall, we have 8 consortiums who are part of this project. Unfortunately, 5 of them could not make it today, but we have 3 already on the stage.
The ministers have now seen the payload and the temperature it can hold. The Curious Fly drone is expected to hold the temperature for minimum of 6 hours because it is electronically enabled. The ministers have now gone forward to the third drone. The name of the consortium is Blue Dart Med Express Consortium, which is led by Blue Dart and the drone company Sky Air. Now I request the consortiums to take their drones to the launching pad. A very thank you consortiums for being here. Now we would progress towards the launch. I request Blue Dart Sky Air Consortium and Curious Fly Consortium to move to the launching pads. The launch of the drones will be streamed live on your screens, and you can also see it towards the left of my side. I request the consortiums to please take their wonderful drones back to their locations. ఇప్పుడు ఆనరబుల్ మినిస్టర్స్ ఇద్దరు డ్రోన్స్ లాంచ్ చేస్తున్నారు. కన్సోర్షియం కంపెనీస్ ప్లీజ్ వెయిట్. మినిస్టర్ విల్ యాక్చువల్లీ అనౌన్స్ లాంచింగ్ ఆఫ్ ది డ్రోన్స్. స్కై ఎయిర్, బ్లూ డాట్. ఆనరబుల్ మినిస్టర్ జ్యోతిరాదిత్య సింధియా గారు, మినిస్టర్ గారు ఇప్పుడు అనౌన్స్ చేస్తున్నారు లాంచ్. సార్ ప్లీజ్ సార్, అటెన్షన్ ప్లీజ్ ఎవ్రీబడి. ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు లాంచ్ చేస్తున్నారు. జ్యోతిరాదిత్య సింధియా గారు అనౌన్స్ చేశారు. ప్లీజ్ సార్, వన్స్ అగైన్ వి వాంట్. Okay, here we go, guys. Let the drones be launched and let medicine from the sky begin. ద డ్రోన్ టేక్స్ ఆఫ్. ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి కొత్త సిహెచ్సి బిల్డింగ్ ఉంది మన కమ్యూనిటీ ఏరియా సెంటర్, అక్కడ యాక్చువల్లీ వెళ్ళి ల్యాండ్ అవుతుంది. సో ప్రాబబ్లీ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు స్ట్రీమ్ ఆన్లైన్ ల్యాండింగ్ కానీ డెమో కానీ. హోప్ఫుల్లీ వీ క్యాన్ డూ ఇట్. సో ఇప్పుడు మినిస్టర్ గారు అనౌన్స్ చేశారు. నౌ ద డ్రోన్స్ విల్ టేక్ ఆఫ్ అండి. ఇక్కడ స్క్రీన్ లో కూడా కనిపిస్తోంది. ఎనీబడి ఈజ్ మిస్సింగ్. ఇది మన
దేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా మన రాష్ట్రంలో అవుతోందండి, వికారాబాద్లో. ఇట్స్ రియల్లీ అ ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. యూనియన్ మినిస్టర్ గారు మనం అడగగానే ఇక్కడికి వచ్చి ఇనాగ్రేట్ చేశారు. థ్యాంక్స్ టు మాధవరావు, సారీ, Jyotiraditya Scindia ji. I remembered your father, sir. I know him very. Sir, alane, sir, we are always guided by our dynamic IT minister, sir. We are able to achieve so much in technology. It's purely because of his vision, his guidance, you know, his dynamism. He encourages us a lot. Sir, thank you, sir. So, we'll proceed with the next item on the agenda. Minan? Sangeeta Reddy garu actually రావాల్సిందండి. Because of some personal challenges she could not come. So Vikram, sorry sir. నేను ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారిని ఆహ్వానిస్తున్నానండి. వికారాబాద్ ఎమ్మెల్యే మెతుకు ఆనంద్ గారిని వచ్చి అడ్రస్ చేయమని సభని. థ్యాంక్ యూ. Honorable Central Minister and our dynamic State Minister KT Ramarao garu and Honorable Minister Sabita Indra Reddy garu and our MP Dr. Gaddam Ranjit Reddy garu, our colleague MLAs, ZP chairpersons, other dignitaries on the dais, a very good afternoon each and everybody. నేను డాక్టర్ ప్రొఫెషన్ అయినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే దేశంలోనే ఫస్ట్ టైం పైలట్ ప్రాజెక్టుగా మన రాష్ట్రం లోపల, మన నియోజకవర్గం లోపల వికారాబాద్లో లాంచ్ చేస్తున్నందుకు గౌరవనీయులు జ్యోతిరాదిత్య సింధియా గారికి, అట్లాగే కేటీ రామారావు గారికి, సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారికి, ఎంపీ గడ్డం రంజిరెడ్డి గారికి నిజంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము. తెలంగాణ లోపలనే ఊటీ అని పిలువబడుతున్నటువంటి మన వికారాబాద్ లోపల లాంచ్ చేస్తున్నందుకు వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నేను ఎందుకంటే చాలా సందర్భాల్లో నేను వైద్య వృత్తిలో ఉన్నప్పుడు చూశాను, ఒక ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్ దొరకకపోతే ఎంత ఇబ్బంది అవుతుంది పేషెంట్లకు, ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళకు ఎంత ఇబ్బంది అవుతుంది అనేది చూసాం. కాబట్టి ఇప్పుడు మన రోడ్లు కొంచెం మంచిగా ఉన్న దాగలో పర్వాలేదు, కానీ కొన్ని చోట్ల వరదలు వస్తూ ఉంటాయి, అట్లాగే రోడ్లు బాగా ఉండవు, గుట్టలు అవన్నీ ఉన్నటువంటి స్థలాల లోపల కూడా నిమిషాల లోపల మెడిసిన్ అవసరం ఉన్న చోటికి తీసుకుపోవడానికి ఒక మంచి ఈ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి అది మన వికారాబాద్లో లాంచ్ చేస్తున్నందుకు మళ్ళొక్కసారి సెంట్రల్ మినిస్టర్ జ్యోతిరాదిత్య సింధియా గారికి, మన కేటీ రామారావు గారికి, మన సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారికి, గడ్డం రంజిత్ రెడ్డి గారికి మళ్ళొక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Thank you, Dr. Anand Garu, for your wonderful words. Now I would like to request Sri Ranjit Reddy Garu, the Honorable Member of Parliament, to share his words of wisdom. Ranjit Reddy Garu, welcome you to the podium. Andariki namaskaram. At the outset, let me extend a very, very warm welcome to the Honorable Minister for Civil Aviation, Mr. Jyotiraditya Scindia. I was told that this is the first outing of the Civil Aviation Minister out of Delhi. We extend a very, very warm welcome to this city of Hyderabad, sir. And to our Honorable Dynamic Working President and the Minister for IT and MAUD, Mr. KT Ramarao garu, Mana Akka Sabita Indra garu, Minister for Education, ex-Minister Dr. padhamlo-parisrama garu, స్థానిక శాసనసభ్యులు డాక్టర్ మెతుకు ఆనంద్ గారు, స్థానిక ఎమ్మెల్యేలు యాదయ్య గారు, మహేష్ రెడ్డి గారు, నరేందర్ రెడ్డి గారు, రోహిత్ రెడ్డి గారు, and all the ZP chairpersons, municipal chairpersons, the honorable secretaries from civil aviation, and all the dignitaries on the dais and off the dais, print electronic media, పేరు పేరున ప్రజాప్రతినిధులు మొత్తం వికారాబాద్ జిల్లా నుండి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నమస్కారాలు.
నిజంగా ఇవాళ చాలా ఆనందమైన దినం, హర్షించాల్సిన దినం. ఎందుకంటే యావత్ దేశంలో వికారాబాద్ను ఎంచుకొని మెడిసిన్స్ ఫ్రమ్ ద స్కై స్ప్రే చేయడం నిజంగా we should really thank the honorable ministers, and we should also thank our honorable chief minister also for making this initiative. And I extend a hearty congratulations to all the partners also, the Marut okati, Sky Airlines okati, Tech Eagle okati, and Blue Dot also, and including the Apollo hospitals. ఎందుకంటే కనీ విని ఎరుగని రీతిలో ఇప్పుడు ఈరోజు డ్రోన్తో మనం మెడిసిన్స్ అందజేయగలుగుతున్నాం. I request the Civil Aviation Minister and the IT Minister also to please include, along with the emerging technology, the IT, the artificial intelligence also, because there are two ways of technology. One is the need-based technology, and the second is technology for the need. So ఇప్పుడు టెక్నాలజీ డెవలప్ చేశాం కాబట్టి డ్రోన్ యూజ్ చేసుకొని మెడిసిన్ స్ప్రే చేస్తున్నాం. కానీ అవసరాల రీత్యా మీరు ఊర్లో చాలా మంది సర్పంచ్లు, చాలా ప్రజాప్రతినిధులు వచ్చారు. మీరు అడగవచ్చు, మాకేం అవసరం అన్నా మాకు ఈ మీటింగ్ పిలిచి ఇవన్నీ చేస్తున్నారని. రాబోయే రోజుల్లో ఇలాంటి టెక్నాలజీస్ తోటి ఎంతెంత అద్భుతాలు జరుగుతాయో మీకు చెప్తాను. మనం చేసే వ్యవసాయంలో ఫర్టిలైజర్ స్ప్రే చేసేందుకు, పెస్టిసైడ్ స్ప్రే చేసేందుకు, కలుపు తీసేందుకు, ఇవన్నీ రాబోయే రోజుల్లో మనం లేబర్ మీద డిపెండ్ కాకుండా రోబోట్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ వస్తాయి. దీంతో పాటు వ్యవసాయం ఎక్కువ మనం నీళ్ళ మీద డిపెండ్ అవుతాం. ఆ నీళ్లు కూడా సాయిల్ టెస్టింగ్ చేసి కొత్త టెక్నాలజీ తోటి ఈ మధ్యలో ఏంటంటే ఎన్ని నీళ్ళు అవసరం ఉందో వాళ్ళు చెప్తారు. మనం ఏం చేస్తామంటే ఎకరాల కొద్ది నీళ్లు పారిస్తాం. ఎంత అవసరం ఉందో అంతే పారిస్తే 30 to 40% నీళ్ళు తగ్గిస్తున్నాం. సో ఇలాంటి టెక్నాలజీస్ చాలా వస్తున్నాయి. I request the Civil Aviation Minister also to please consider our request. We are proposed to start 6 airports, sir, 3 of Greenfield and 3 of Brownfield. And also thank the Civil Aviation Minister for coming up with the మన బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్లో పెద్ద సెంటర్ వస్తుంది. అన్ని ఎయిర్లైన్స్కి ఇక్కడ రిపేర్లు వస్తున్నాయి, మెయింటెనెన్స్, ఓవరాలింగ్ కోసం. So I request the Civil Aviation Minister to please make use of the Begumpet Airport, which is one of the biggest facilities what we have in Hyderabad and which is a property of aviation, to please come up with a aviation university also. రాబోయే రోజుల్లో we can definitely ఇంకా చాలా అద్భుతాలు జరుగుతాయని చెప్పి ఆశిస్తూ ఆకాంక్షిస్తూ, ఇప్పుడే డ్రోన్ ల్యాండ్ అయింది చూడండి. ఎక్కడైతే మెడిసిన్స్ అవసరం ఉంటాయో అక్కడ ఇమీడియట్ ల్యాండ్ అయింది. అంటే 5-7 నిమిషాలలో అక్కడ ల్యాండ్ అయిపోయింది. ఎక్కడెక్కడ కష్టాలు వస్తాయంటే ఎప్పుడైనా సడన్గా పాము కాట్లు వస్తాయి, ఫ్లడ్స్, వరదలు వస్తాయి, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, ఇట్లాంటప్పుడు ఇట్లాంటి అద్భుతాలు మనం కరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చని మీ అందరికి తెలియజేస్తూ, అండ్ మరోసారి మీ అందరి తరఫున ఇక్కడ ఉన్న అఫీషియల్స్ అందరినీ థ్యాంక్ చేసుకుంటూ, ఎందుకంటే వికారాబాద్ని ఎంచుకున్నారు. ఇక్కడ వికారాబాద్ అనేది యావత్ భారతదేశం వికారాబాద్ సైడ్ చూస్తుంది కాబట్టి మనం అందరం హర్షించాలి. ఇలాంటి ఇంకా అద్భుతాలు జరగాలని ఆకాంక్షిస్తూ జై హింద్. Sir, we are launching another drone, sir. I request Honorable Minister to again announce the launch of drone by Tech Eagle. Consortium is Cursifly. So, Honorable Ministers, launch the drone, sir. Just say it, sir. The second drone is being launched now by Tech Eagle. Tech Eagle, and the consortium is Cursifly. Tech Eagle, sir. Let the drone be launched. Thank you, Tech Eagle. Let the drone be launched. Thank you. May I request Vignesh, who is from World Economic Forum, he is the team lead for drones. Vignesh, please address the, and please keep it short. Thank you, ma'am. Honorable ministers present here today, esteemed dignitaries, colleagues, friends, and well-wishers of this program, I'd like to invite you to a very warm welcome as we are witnessing history in the drone sector today on the 11th of September. I'd like to start by saying that globally, two of the most regulated sectors are healthcare and aviation. And Medicine from the Sky sits at a confluence of both these sectors. It is with the relentless efforts of the Medicine from the Sky team that we've arrived at this point of fruition, in partnership with our core members of our group, basically the state government of Telangana, Apollo Hospitals, and Niti Aayog. It is with your blessing and leadership that we've reached this point of fruition. We'd also like to specifically thank the Ministry of Civil Aviation, who've been with us through this journey right from its point of inception. It is not often that India sees two watershed moments happen back to back.
We recently saw policy reforms in civil aviation, which saw the liberalization of our drone policy to enable projects such as this. And two, what is more important is that Telangana is now set to become the first state to transport vaccines over the long range. In the coming weeks, we will also see the delivery of COVID vaccines, which will be the first of its kind in Asia. But having said that, I would like to say that this would not have happened without the support of our partners. And most importantly, we are embarking on a very important model where we are leveraging Make in India drones to carry Made in India vaccines to serve rural and isolated communities in our part of the world. On that note, we will see a host of breakthroughs this whole week. We are also looking to capture a lot of data, insights, information, and first-person accounts over the past 28 days. We will develop a report to capture the level of complexity of this program and make it simple for easier consumption and adoption of our decision makers. We have also commissioned an industry core group along with the state government of Telangana, the PHFI and Niti Aayog. The purpose of this group is to look at two very important tracks. One is how can we mobilize capital for the drone ecosystem, especially the medical drone ecosystem. This can happen only if we alleviate some of the misconceived risks around drones being an unproven business model, and if we come out with an empirical formula or an empirical equation on the unit cost of drone economics, which we are doing with our esteemed community members. The second thing is around the need ecosystem. We're looking to answer a few fundamental questions through our needs ecosystem. Where are the distressed last miles in India? Where in India will drones be an automatic fit? Can we use incumbent data like healthcare system maps overlaid with our terrain and contour maps, disease data, etc., to identify where drone intervention is absolutely needed? And in the next 6 to 12 months, we are going to ramp up medicine from the sky to 6 more states. We are already in talks with Manipur, Mizoram, Arunachal Pradesh and Gujarat to expand this effort nationally. This will be a template not just for India, but also the region at large. Finally, we also are hopeful that the industry core group will graduate into an intersectoral platform and invigorate other application areas for drones like mining, agriculture, smart cities, and even survey and monitoring efforts. Once again, I would like to thank everyone. All the best to all the consortia present here and to our leadership for making this happen. Many thanks. Best wishes. Jai Hind. Thank you. Thank you, Vignesh, for the wonderful address. Once again, I would like to remind all the audience, please continue to wear your mask. It is still COVID-19 pandemic going on. Now next, I would like to request Mr. Vikram Thaplu. He is the CEO of HealthNet Global and Apollo Telehealth to share his perspective from the health on the drone ecosystem. Vikram, I welcome you to the podium. Honorable Ministers, dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, it's a privilege to be speaking as a representative of a clinical organization in the project of Medicine from the Sky. Basically, we understand that drones are not only useful in rural India, but are very, very required in urban. Drones, as we go forward, will be used for supplying blood, vaccines, and also they would also be useful in taking organs. So here our second drone has also landed. So in future, organs, when they are transported, it becomes a very big problem to create green corridors. So drones will solve that issue as well as in the urban India. I wish all the good luck to all the participants in this project, all the startups of drone companies, all the founders of this project. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Vikram, for your wonderful address. Next, I would like to invite Srimati Patlola Sabita Indra Reddy, who is the Honorable Minister of Education, Government of Telangana, to please come on the podium and share her views on the subject. Madam, I please welcome you. Round of applause, please. సభకు నమస్కారం. వేదిక మీద నా గౌరవనీయులు కేంద్ర మంత్రివర్యులు జ్యోతిరాదిత్య సింధియా గారు, మన ఐటీ శాఖ మంత్రివర్యులు పెద్దలు గౌరవనీయులు మన వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గారు కేటీ రామారావు గారికి, వేదిక మీద ఉన్న గౌరవ ఎంపీ గారు రంజిత్ రెడ్డి గారికి, గౌరవ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్స్
సునీత మహేందర్ రెడ్డి గారికి, అనిత హరినాథ్ రెడ్డి గారికి, గౌరవ ఎక్స్ మినిస్టర్ గారు ప్రస్తుత ఎమ్మెల్సీ గారు మహేందర్ రెడ్డి గారికి, గౌరవ శాసనసభ్యులు ఆనంద్ గారికి, మహేష్ రెడ్డి గారికి, యాదయ్య గారికి, రోహిత్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా కొడంగల్ ఎమ్మెల్యే నరేందర్ రెడ్డి గారికి, గౌరవ ఎమ్మెల్సీ గారు వాణీదేవి గారికి, వేదిక మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి, వేదిక ముందున్న గౌరవ సర్పంచ్లకు, ఎంపీటీసీలకి, ప్రజాప్రతినిధులకి అందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, జిల్లా కలెక్టర్ గారితో పాటు అధికారులందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, చాలా సంతోషం. ఈరోజు దేశంలో మొదటిసారి డ్రోన్స్ ద్వారా మెడిసిన్ సరఫరా చేయడం అనేది మన రాష్ట్రం వేదిక కావడం ఒకటైతే, మన రాష్ట్రంలో మన జిల్లా వికారాబాద్ జిల్లా వేదిక కావడం అనేది చాలా సంతోషం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. గౌరవ మంత్రి గారికి కూడా ఈ జిల్లాను ఎన్నుకున్నందుకు వారికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. మనందరికీ తెలుసు, గత 18-19 నెలల నుండి కరోనా వచ్చినప్పటి నుండి కూడా వైద్య శాఖ మీద గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టడమే కాకుండా సౌకర్యాలు మెరుగుపరచడానికి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అడుగులు వేస్తున్న సందర్భాన్ని ఒకసారి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను. ప్రతి జిల్లాలో మెడికల్ కాలేజీలు ఉండాలని, ప్రతి జిల్లాలో హాస్పిటల్ అప్గ్రేడ్ చేయాలని, ఉన్న హాస్పిటల్కి సౌకర్యాలు కల్పించాలనే దాంట్లో చాలా కార్యక్రమాలు ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నారు. దాంట్లో భాగంగా మనం ఈ మధ్యనే మన వికారాబాద్లో డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. అంటే పిఎస్సి సెంటర్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఉచితంగా 57 రకాల పరీక్షలు చేసేటట్టు ఉచితంగా మన వికారాబాద్లో ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. అలాగే డ్రగ్ సెంటర్, శివరాంపల్లికి వెళ్ళి మందులు తీసుకొచ్చేవాళ్ళం వికారాబాద్కి. అట్లాంటిది వికారాబాద్ హెడ్ క్వార్టర్లో మెడిసిన్స్ ఇక్కడనే ఉండాలి, ఆ సెంటర్ ఇక్కడనే ఏర్పాటు చేయండి అని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయించడం జరిగింది. కోవిడ్ టెస్టులు చేయాలంటే కూడా హైదరాబాద్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండేది. అట్లాంటిది లేకుండా వికారాబాద్లోనే ఆర్టీపీసీఆర్ సెంటర్ను కూడా ఏర్పాటు చేయడం అనేది మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్న దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి పర్యవేక్షణలో మన రాష్ట్రంలో కోవిడ్ని ఏ విధంగా మనము అదుపులో తీసుకొచ్చామనేది ఒకసారి ఆలోచించాలి. రెండోసారి కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఇంటింటికి వెళ్ళి జ్వర పరీక్ష చేయాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల మొన్న రెండోసారి వచ్చినప్పుడు మనం ఏ విధంగా కంట్రోల్ చేసినామనేది మనందరికీ తెలుసు. ఆ రకంగా దాంతోపాటు ఈరోజు ఇక్కడ నుండి పిఐసి సెంటర్ పోవాలంటే 5-6 కిలోమీటర్లు పోవాలంటే కనీసం అరగంట పట్టేది. కానీ ఇప్పుడు మన ముందే డ్రోన్ ద్వారా వెళ్ళి 5 మినిట్స్లో వెనక్కి వచ్చేసింది. సో టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకొని మనుషులకు ఇంకా ఉపయోగపడేటట్టు చేయాలనే ఆలోచనతో ఈ వైద్య రంగంలో వినూత్నంగా ప్రయత్నం చేసిన గౌరవ మంత్రి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. గౌరవ మంత్రి కేటీ రామారావు గారికి కూడా మన జిల్లా వేదిక చేసుకున్నందుకు వారికి, జ్యోతిరాదిత్య సింధియా గారికి, పెద్దలు గౌరవనీయులు మంత్రి గారికి, వారికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్తూ మరొక్కసారి వికారాబాద్ జిల్లాలకు నిజంగా జిల్లా ప్రజలందరికీ ఇది గర్వకారణం. మరొక్కసారి ప్రజలందరి తరఫున కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Thank you very much, madam, for your wonderful keynote address. Next, on the request of our honorable minister, we request Maru Drones to please complete a short flight on the order of the minister. Sir, request you to put that on the mic. Maru Drones, please be on standby. Drone launch. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ముందు మంత్రి గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. లాంచ్ డమా. శివగాయత్రి ఎంటర్ప్రైజెస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఫర్ సబ్మెర్సిబుల్ పంప్స్. మీ గృహ, వ్యవసాయ, పారిశ్రామిక నీటి అవసరాలకు స్పైరన్ మరియు కోర్సా సబ్మెర్సిబుల్ పంప్స్ మరియు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఫర్ వాటర్ సాఫ్ట్నర్స్, హిమజల్, ఆర్వో ప్లస్ ఆల్కలైన్ వాటర్ ప్యూరిఫైర్స్. శివగాయత్రి ఎంటర్ప్రైజెస్. Payload has been logged. The drone is about to fly on the order of the Honorable Education Minister. Next. While we wait for the drone to launch, I would request our Honorable IT Minister, ITNC and MIOD, Shri KT Ramarao Garu, to please come on the podium and deliver his keynote address. Sir, I humbly invite you to the podium.
అందరికీ నమస్కారం. గౌరవనీయులు పెద్దలు కేంద్ర మంత్రివర్యులు, కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రివర్యులు జ్యోతిరాదిత్య సింధియా గారు, గౌరవనీయులు రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రివర్యులు శ్రీమతి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు స్థానిక శాసనసభ్యులు సోదరులు డాక్టర్ మెతుకు ఆనంద్ గారు, గౌరవనీయులు స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యులు పెద్దలు డాక్టర్ రంజిత్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు శాసన మండలి సభ్యులు మాజీ మంత్రివర్యులు డాక్టర్ మహేందర్ రెడ్డి గారు, గౌరవ సహచర శాసనసభ్యులు కాళ యాదయ్య గారు, మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు, నరేందర్ రెడ్డి గారు, వేదికపైన ఆసీనులైన గౌరవ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్లు శ్రీమతి సునీత మహేందర్ రెడ్డి గారు, శ్రీమతి అనిత హరినాథ్ రెడ్డి గారు, గౌరవ డిసిసిబి మరియు డిసిఎంఎస్ అధ్యక్షులు, అదేవిధంగా గౌరవ శాసన మండలి సభ్యురాలు శ్రీమతి సురభి వాణీదేవి గారు, జిల్లా కలెక్టర్ గౌరవనీయులు శ్రీమతి నిఖిలా గారు, గౌరవ యూనియన్ సివిల్ ఏవియేషన్ సెక్రటరీ గారు పెద్దలు ఖరోలా గారు, ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకుంటున్న వికారాబాద్ జిల్లాలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి విచ్చేసిన గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులైన ఎంపీటీసీలకి, సర్పంచ్లకి, జెడ్పీటీసీలకి, ఎంపీపీలకి, సింగిల్ విండోల అధ్యక్షులకి, కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి, పాత్రికేయ మిత్రులకి, వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం నుండి విచ్చేసిన విఘ్నేష్ గారికి, ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ వికారాబాద్లో జరుగుతోందంటే దానికి కారకులైన ముఖ్యమైన 3 డ్రోన్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మారుత్ డ్రోన్స్కి సంబంధించి ప్రేమ్ గారు, స్కై ఎయిర్కి సంబంధించి అశ్వాక్ గారు, అదే రకంగా టెక్ ఈగల్కి సంబంధించిన విక్రమ్ సింగ్ గారు, ఇంకా వారి బృందం మొత్తానికి ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో మీరు అభినందనలు చెప్పాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఈరోజు నిజంగా కూడా ఒక చారిత్రాత్మకమైన దినం. ఎందుకంటే భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా ఈ డ్రోన్ని వాడడం ద్వారా ప్రజల ప్రాణాల్ని కాపాడడానికి, ప్రజలకి తక్షణమే వైద్యాన్ని, వైద్య సేవల్ని అందుబాటులోకి తెచ్చేదానికి సంబంధించిన ఒక అతి ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు శ్రీ కేసీఆర్ గారి ఆశీస్సులతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏదైతే వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం భాగస్వామ్యంతో చేపట్టిందో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడానికి స్వయంగా కేంద్ర మంత్రి సింధియా గారు ఇక్కడికి రావడం మాత్రమే కాకుండా చాలాసేపటి నుంచి వారు అందరితో మాట్లాడుతూ అందరి అభిప్రాయాలు కూడా తెలుసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని అభినందించినందుకు, ఈ కార్యక్రమానికి వారు విచ్చేసినందుకు ఒకసారి వారికి అందరం కూడా చప్పట్లతో స్వాగతం చెప్పాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు ఒకే మాట చెప్తా ఉంటారు, ఏదైనా కొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానం గురించి మాట్లాడినప్పుడు, డ్రోన్ గురించి కానీ, రోబోటిక్స్ గురించి కానీ, లేదా కొత్త రకమైన టెక్నాలజీ వచ్చింది అని ఎప్పుడైనా చెప్తే కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడు ఒకటే అంటారు, దీనివల్ల సామాన్యుడికి ఏం లాభం అవుతుంది అని అడుగుతారు. ఈ టెక్నాలజీ వచ్చింది మంచిదే, కానీ సామాన్యుడికి ఉపయోగపడని సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అనేది నిష్ఫలం అనే మాట చెప్తా ఉంటారు. ఆనరబుల్ మినిస్టర్ సింధియా జీ, I was just telling our gathering here that Honorable Chief Minister of Telangana, Shri KCR ji, always asks us, whenever we talk to him about new technologies, emerging technologies, the first question he has always is, what kind of a societal impact does this have? How will this help the common man of India? This is his question always. So any technology which does not have a societal impact or that does not impact the common man on the ground is futile, is what he tells us. I'm delighted though that today, along with World Economic Forum, along with 3 very, very enterprising technology startups in drone space, we have come together, the government of Telangana. Scindia ji, in fact, we keep saying to a lot of our friends in the industry that we are a startup state. We were founded about 7 years ago. So we call ourselves a startup state. We think like a startup, we work like a startup, we operate with the bent of mind of a startup, very agile, progressive when it comes to policy making. As a result, today, Government of Telangana has set up what is called as Emerging Technologies Corridor. We have a policy for each of the emerging technology. Drone is one such technology which we are leveraging extensively. Proud that you have come, proud that you're participating in a wonderful initiative which has combined both healthcare and the expertise of technology.
the intersection of technology and healthcare is an exciting opportunity. ఈరోజు మనం ఆలోచించినట్టయితే ఏ రకంగా ఈ డ్రోన్ల ద్వారా ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడవచ్చు అంటే, ఉదాహరణకి ఇప్పుడే మీరు చూసినారు, ఇక్కడ డ్రోన్ టేక్ ఆఫ్ అయ్యి అందులో మనకు కావలసిన వ్యాక్సిన్ని, కావలసిన మందులని, లేదా అవసరమైతే రక్తాన్ని కూడా తీసుకొని ఏ ట్రాఫిక్ సమస్య లేకుండా 5 నిమిషాల్లో 6 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్కి పోయి అక్కడ ల్యాండ్ అయింది. ఇప్పుడే మీరు తెర మీద చూసి ఉండొచ్చు. ల్యాండ్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఉండే డాక్టర్లు, అక్కడ ఉండే నర్సులు ఆ మందులు తీసుకొని తక్షణమే అక్కడ ఉండే పేషెంట్లకు ఇంజెక్షన్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. మనం చూస్తూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు అంబులెన్సులు ట్రాఫిక్లో చిక్కుకొని పోతూ ఉంటాయి. మనం పేపర్లో చూస్తూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు ఒక మనిషికి గుండె మార్పిడి అవసరం ఉండే ఎయిర్పోర్ట్ని మొత్తం ట్రాఫిక్ని స్తంభింపజేసి అంబులెన్స్ను పరుగులు పెట్టించారు పోలీస్ వాళ్ళని చెప్పి పేపర్లలో, టీవీలలో అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది. అట్లాంటివి ఏమీ అవసరం లేకుండా మందులు ఇవ్వాల్సి వస్తే వేగంగా చేరవేయాల్సి వచ్చినా, ఒక ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసే ఆర్గన్ని చేరవేయాల్సి వచ్చినా, లేదా అవసరమైతే కొండల్లో, గుట్టల్లో రోడ్లు లేని ప్రదేశాలకు కూడా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో రక్తం చేరవేయాల్సి వచ్చినా, ఇవన్నీ కూడా ఇట్లాంటి అధునాతనమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ద్వారా చేరవేయడానికి ఈరోజు తెలంగాణ భారతదేశానికే మార్గదర్శకంగా నిలబడతా ఉంది. అందులో మీ వికారాబాద్కే అదృష్టం దక్కిందనే మాటని ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఇది ఈరోజు ప్రారంభమైన కార్యక్రమం కాదు. 2 సంవత్సరాల కిందట వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం అని దావోస్లో ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతూ ఉంటుంది. 2 ఏళ్ల కిందట దావోస్లో వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరం ప్రతినిధులు మనల్ని అడిగినారు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణ చాలా పురోగమనశీల రాష్ట్రంగా, చాలా ప్రోగ్రెసివ్ రాష్ట్రంగా పేరు తెచ్చుకున్నది. మరి ఈ రాష్ట్రంలో మీరు ఇట్లాంటి కొత్త ప్రయోగాలు చేస్తే భారతదేశానికే మీరు ఆదర్శంగా నిలబడతారు, మీరెందుకు ప్రయత్నం చేయకూడదని అడిగినారు. అడిగినప్పుడు మేమందరం కూడా ఒప్పుకొని అక్కడే నేను, మా సెక్రటరీ గారు జయేష్ రంజన్ గారు, ఆయన లేరు ఈరోజు, వారి తల్లిగారు ఈరోజు ఉదయమే దురదృష్టవశాత్తు దుర్మరణం పాలైనారు కాబట్టి వారు రాలేకపోయినారు. కానీ అక్కడే ఒప్పుకొని అక్కడే ఈ కార్యక్రమానికి అంకురార్పణ జరిగింది. మరి 2 ఏళ్ల తర్వాత అయినా ఈ కోవిడ్ వల్ల కొంత జాప్యం జరిగినప్పటికీ ఈ 3 స్టార్టప్స్తో, ఈ 3 డ్రోన్ స్టార్టప్స్తో ఈ కార్యక్రమం చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. డ్రోన్ వల్ల కేవలం మందులు మాత్రమే కాదు, హెల్త్ కేర్ మాత్రమే కాదు, ఇంకా చాలా రకాల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. డ్రోన్ ద్వారా మనం కావాలంటే ఇప్పుడు మీ వికారాబాద్ పట్టణం యొక్క శాటిలైట్ మ్యాపింగ్ మొత్తం చేయవచ్చు. ఎక్కడ ఖాళీ స్థలాలు ఉన్నాయి, ఎక్కడ ప్రజలకు ఉపయోగపడే ఏ కార్యక్రమాలు చేయవచ్చు డ్రోన్ ద్వారా మొత్తం కెమెరాతో తీసుకొని చేయవచ్చు. మనం ఇంకొక మంచి ప్రయోగం కూడా చేశాం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్, I was telling you about this very interesting initiative that we have undertaken a couple of years ago. Normally we conduct what is called as hackathons. In technology space hackathon हम लोग करते हैं, but 2 साल पहले हमने एक हैकर ड्रोन किया था. ड्रोन कंपनीज को बुला के ड्रोन टेक्नोलॉजी को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे लोगों को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, इसके लिए हमने 2 साल पहले कोशिश की थी. उस हैकाथॉन में विनर थी एक very इंटरेस्टिंग टीम लेड बाय 2 यंग विमेन. उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जिससे अगर कोई लड़की, कोई बच्ची अगर कहीं ट्रबल में है विथ सम, అందులో ఒక 2 అమ్మాయిలు ఈ మంచి ప్రోడక్ట్తో వచ్చినారు. ఆ ప్రోడక్ట్ ఏమంటే, ఒకవేళ ఎక్కడైనా ఒక అమ్మాయిని ఎవరైనా వేధిస్తున్నారనుకోండి, ఎవరైనా ఇబ్బంది పెడుతున్నారనుకోండి, మన రంగారెడ్డి జిల్లాలోనే దిశ ఘటన జరిగింది మీకు తెలుసు. అట్లాంటి పరిస్థితి ఎవరైనా అమ్మాయికి జరిగితే వెంటనే తన ఫోన్లో ఒక బటన్ నొక్కితే చాలు, ఈ డ్రోన్ ఒక సైరన్ పెట్టుకొని, ఒక కెమెరా పెట్టుకొని వెంటనే బయలుదేరి వచ్చి ఆ ప్రాంతానికి వచ్చినట్టయితే వెంటనే ఆ చప్పుడికే వాళ్ళు పారిపోయే పరిస్థితి ఉంటుంది. లేదా ఆ జరుగుతున్న సంఘటనని కెమెరా ద్వారా రికార్డ్ చేస్తే ఆ నేరం జరగకుండా అరికట్టే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఇట్లా డ్రోన్ల వల్ల ఎన్ని ఫలితాలు, ఎన్ని లాభాలు ఉన్నాయి అంటే లెక్కలేనని ఉన్నాయి. మన మైన్స్లో, వికారాబాద్ జిల్లాలో చాలా మైన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మైన్స్లో కూడా ఏ రకమైన కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయి, ఏమైనా అక్రమాలు జరుగుతున్నాయా చూసుకునేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. పోలీసింగ్లో కూడా, ఎందుకంటే పోలీసులు అంతటా ఉండలేరు, ఎక్కడన్నా పెద్ద ఊరేగింపులు జరిగినప్పుడు కానీ, ఎక్కడన్నా పెద్ద కార్యక్రమాలు జరిగినప్పుడు కానీ డ్రోన్ల ద్వారా కూడా పర్యవేక్షించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదే మాదిరిగా డ్రోన్ల ద్వారా అర్బన్ ప్లానింగ్ చేసుకునేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ రకంగా ఎన్నో రకాల కార్యక్రమాలు. అమెరికాలోనైతే పెద్ద వ్యవసాయ క్షేత్రాలలో డ్రోన్లను ఉపయోగించి అక్కడ మొత్తం పురుగుల మందు చల్లడం కానీ, ఇంకా సీడ్ బాల్ చల్లడం కానీ ఇవన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. ఆనరబుల్ మినిస్టర్, I would also like to point out, in fact our honorable chief minister Shri KTR ji is a champion when it comes to environment. Under his leadership, under the program called Harita Haram, what we've been able to achieve is something truly tremendous. In the last 7 years, the forest cover, the green cover of the state of Telangana has increased by 4%, from 23 to 28%. This is under a program called Harita Haram. Now we have started leveraging drones even
and using them as seed copters to spray the seed balls in degraded forest areas. Now this is again a very unique initiative which we are very, very proud of. డ్రోన్లను ఉపయోగించడం ద్వారా ఎక్కడెక్కడైతే జంగల్ ఏరియాలో కొంత పాడైపోయిన ప్రాంతాలు ఉన్నాయో అక్కడ సీడ్ బాల్స్ వెదజల్లడం ద్వారా 50 లక్షల మొక్కలు పెట్టాలనే ఒక సంకల్పాన్ని కూడా మనం తీసుకున్నాం. ఈ రకంగా ఈ డ్రోన్ల వల్ల 1-2 కాదు, పలు రకాల ఉపయోగాలు, పలు రకాల మరి వినియోగాలు ఉన్నాయి. మనం వీటిని ఎనేబుల్ చేయడానికి ఒక డ్రోన్ విధానం కూడా తీసుకొచ్చినాం. ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలు కూడా చేయబోతా ఉన్నాం. My only request to Honorable Minister for Civil Aviation, I know I am digressing from the main topic on drones here, but as Honorable MP Dr. Ranjit Reddy was requesting, I think what would really help the state of Telangana, a progressive looking state, a forward thinking state, a state which is pioneering number of trailblazing initiatives like the one you have launched today, we appeal to you, sir. You have a valuable property in Begumpet, at the old airport, which is in the city of Hyderabad. If we can conceptualize and if we can think of a world-class aviation university or a skilling institute or a center of excellence, that would go a long way in helping our children, local children, not just in Telangana but from across the country, to come and actually garner a lot of important skills which are much required in this ever-growing space. Under your leadership, under the leadership of Honorable Prime Minister, the civil aviation ecosystem has been growing rapidly. और आगे जाके मुझे उम्मीद है कि और भी ये तेजी से बढ़ेगा. मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि हमने बहुत कोशिश की है. हमने यहाँ पे एक क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी है यूके की, उसके साथ टाई अप करके एक एरोस्पेस यूनिवर्सिटी बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं. एरो कैंपस एक्विटेन ऐसी इंस्टीट्यूशन है, फ्रांस की इंस्टीट्यूशन है, उसके साथ भी हमने एक MOU किया है, उनके साथ भी हम कोशिश कर रहे हैं. But under your leadership, Honorable Minister, if we can actually set up an aviation university or a center of excellence, it will go a long way, not only in helping the children of Telangana, but also Indian youngsters to acquire the much needed skills and employment opportunities in this wonderful space. I thank you very much for taking the new charge, new responsibility. Wish you all the best. మళ్ళీ ఒకసారి మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. ఎమ్మెల్యే గారు నిజానికి ఇంకా మన వాళ్ళందరినీ కలవాలి, సర్పంచ్లని, ఎంపీటీసీలని కలవండి, కొద్దిసేపు ఉండండి అని అడిగినారు. కానీ మంత్రి గారికి మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు మధ్యాహ్నం భోజనానికి పిలిచినారు. కాబట్టి మళ్ళీ వారిని నేను ఇంటికి కూడా తీసుకొని పోవాల్సింది, ముఖ్యమంత్రి గారి ఇంటికి కూడా. కాబట్టి దయచేసి ఏమనుకోవద్దు మీరందరూ కూడా. మళ్ళీ ఒకరోజు వికారాబాద్కి వచ్చి మీతో పాటు దినమంతా ఉండి అందరినీ కలుసుకొని ఇంకా ఇతర కార్యక్రమాలు, మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించినవి ఇతర కార్యక్రమాలు కూడా నేను చేస్తాను. దాంతోపాటు ఇప్పుడే నేను ఎమ్మెల్యే గారు చెప్తా ఉన్నారు, మంత్రి గారు కూడా చెప్తా ఉన్నారు, కొత్త వికారాబాద్ కలెక్టరేట్ కార్యాలయం కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగానే తొందరలోనే ప్రారంభించుకోబోతా ఉన్నాం. మీ ఎమ్మెల్యే గారు కూడా దానికి ముఖ్యమంత్రి గారిని రమ్మని చెప్పి కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి తొందరలో అది కూడా జరుగుతుందని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ మళ్ళొక్కసారి మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు, నమస్కారాలు. జై తెలంగాణ. Thank you so much, Shri KTR Garu, for your address. ఫనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్ ప్రతి సామాన్యుడికి అందుబాటులో అంతర్జాతీయ వైద్య ప్రమాణాలతో వైద్యం, 24 గంటల అంబులెన్స్ సర్వీసుతో పాటు అత్యవసర సేవలతో ఏర్పాటైన చికిత్సా విభాగం. మా దగ్గర గుండె సంబంధిత, మూత్రపిండ, కాలయ్య, కంటి జబ్బులకు, మోకాళ్ల శస్త్రచికిత్సతో పాటు COVID-19, బ్లాక్ ఫంగస్ వంటి వైరస్లకు, అన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలకు నమ్మకమైన అత్యాధునిక వైద్య చికిత్సను అందిస్తున్న హాస్పిటల్ ఫనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్. మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం. సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కోసం సంప్రదించండి ఫనేసియా మెరిడియన్ హాస్పిటల్, ఆపోజిట్ బీరంగూడ కమాన్, ఆర్సీపురం, సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ 502032. సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్ 08455241777 మరియు 7893757770.